මම කතා කරන එක ඇහෙනවද? Can you hear me? ඇහෙනවද? ඇහෙනවද මම කතා කරන එක? Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ඇහෙනවා. right. Okay, okay. Right, question paper. That is 2000. Yesterday we completed 16, 17. The 17, 18 question paper. 2017, 18 question paper. Ma'am, Yes. there is a Yes. question in 2018 CAT exam. Yeah. So, Can I share that with you? yeah. Taking all of a six-sided disc is thrown 5 times. Yeah. What is the probability of getting 6 at least once? At least one. So then you have to make a binomial model. Six-sided die. Yes. So then getting 6 is the probability of success, that is 1/6. So not getting 6 is 5/6. So then that is the binomial P is equal 1/6. Q is equal 5/6. So then But at least. that thrown 5 times only. So then it is 5 times, that is n is equal 5. Yes, So n is equal 5. The probability of success is 1/6. That is getting 6 on the upper face. And then not getting 6 on the upper face is 5/6. 1/6 and 5/6. So then you can make a model. So then at least, so you have to take getting 6 at least once, no? That is yes. Yes. So shall I do it? Give you Please, one. madam, please. Yes. Miss? So now your binomial model is
Miss, excuse me. මේ අපිට දැන් අපි දැන් normal distribution table එක අපි මේ දැන් පාවිච්චි කරන table අපි පොතේ තියෙන table එකයි අපිට exam paper එකේ දීලා තියෙන paper එකේ මේ ඒකේ අගය යන එකිනෙකට වෙනස් නේ. දැන් ඒකේ තියෙන 0.99 අන්න එහෙම. يعني අර මැදින් මෙතන ඒ ටේබල් එක බලලා දශම පහක් අඩු කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. First I'm going to answer the question of her. So අපේ දැන් තියෙන normal distribution table එක, so that is from area from 0 to Z. සාමාන්‍යයෙන් අපිට දෙන්නේ මේක. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ table එක මෙතන මුල ඉඳන්ම තියෙන area එක. එතකොට ඒ දෙන හැම value එකෙන්ම 0.5 අඩු කරන්න. ඔයාලා බලන හැම table එකේ බලන එක අපි let's say අපි හිතමුකෝ 1.0 බැලුවා කියලා. එතකොට ඒකේ තියෙන්නේ 0.8 3413 8413 මේකෙන් දශම පහක් අඩු කරන්න. එතකොට එනවා හරි උත්තරේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් ඒරියා එක මැනලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ මෙතනින්. ඒ ඔයගලන්ට එක්සෑම් එකේ දීලා තියෙන ටේබල් එකේ බලන වැලියු එකෙන් හැමතිස්සෙම දශම පහක් අඩු කරන්න. එතකොට හරියනවා. දශම පහක් අඩු කරලා බලන්න නිකන් ටේබල් එකක් අරගෙන මේ එක්සෑම් එකේ දීලා තියෙන ටේබල් එකයි අනිත් ටේබල් එකයි අරගෙන බලන්න හැම අගෙන්ම දශම පහක් අඩු කරන්න එන උත්තරේ. එතකොට හරියි. හරිද? මේ ප්‍රශ්නෙට දීලා තියෙන මේ 2018 CAT exam එකේ දීලා තියෙන table එක ඔව් ඒකින් තියෙන්නේ මේ z කියන value එක විතරයි. ඔව් z කියන value එක දීලා තියෙන්නේ මෙතනින් ඉඳන් මෙතෙන්ට area එක දීලා තියෙන්නේ. කොනේ ඉඳන්. සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ මෙතනින් ඉඳන්නේ. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දැන් හැම දැන් අපි ගන්නකො z 1.0 කියන එක බැලුවාම ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ටේබල් එකේ තියෙන්නේ 0.8413 කියලා. හැබැයි හරි වැලියු එක මොකද්ද? 0.3413. මේකෙන් හැම වෙලේම 0.5 අඩු කරන්න. එතකොට හරි. ඒ ටේබල් එක දුන්නොත්. පැහැදිලි නැද්ද? සාමාන්‍ය ටේබල් ඔයාලට දීලා තියෙන ටේබල් එකේ තියෙන හැම වැලියු එකේම දශම පහක් අඩු කරන්න උත්තරේ. එතකොට එනවා හරියට උත්තරේ. 18 එකේ විතරද එහෙම දීලා තියෙන්නේ අනිත් පේපර් වලත් එහෙම දීලා තියෙන්නේ. අනිත් තවරින්වත් එහෙමයි. එතකොට හැම වෙලේම මේ දැන් ඒ වැලියුස් වලින් හැමතිස්සෙම දශම පහක් අඩු කරන්න. subtract 0.5 from that. අපිට binomial probability distribution table එකක් දීලා තියෙනවානේ පොතේ. ඔව්. ඔව්. ඒක භාවිත කරලානේ අපි calculator එක භාවිත කරන්නේ නැත්නම් NCR එක අපි බලන්නේ මේ පොත භාවිත කරලානේ. ඔව්. yes. දැන් අපිට අතනදී අනිවාර්යෙන් calculator එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔව්. මොකද ඒකට අදාළ table එකක් දීලා නැහැ. දීලා නැහැ. එතකොට channel එකෙන් බලන්න. binomial and Poisson table එක දීලා නැත්නම් you can use calculator. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. normal distribution එකේ ඒ the point මේ අර දැන් හැමතිස්සෙම දීලා තියෙන values වල දැන් 0.99 වගේ දීලා තියෙනවා කියන්නේ දශම පහක් අඩු කරලා ගන්න හැමතිස්සෙම value එකකින්. ඒක set score එක විතරයි set score එක විතරයි දීලා තියෙන්නේ මට. set score එකේ so then that's given only the normal distribution. අනිත් ඒවා දීලා නැහැ. standard normal distribution table එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක විතරයි දීලා තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා එහෙනම් you have to get through the calculator. Okay. 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 Right then, what else? The question he asked is, so that is the binomial model, right? So that binomial model, n is number of repeated trials, binomially distributed with 5 and 1/6. 1/6 is getting 6 on the upper face. So then you make your model Px is equal R, 5 CR, 1/6 power R, 5/6 power 5 minus R. So then they ask the question, getting 6 at least once. Getting 6 at least once. So that is Px greater than or equal 1. Getting 6 at one time, getting 6 on twice, 3 times, 4 times, and 5 times. So then we have to add P1. Madam, paper එක තාම පටන් ගත්තේ නෑ නේද? මොකද්ද? paper එක තාම කෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් නෑ නෑ. P2 up to P6. So then what is the easy method? 1 minus P0.
1 minus P0. So 1 minus P0 can 5 C0 1 over 6 to the power 0 5 over 6 to the power 6. 1 minus 5C0 is 1. 1 over 6 to the power 0 is 1. So that is 5 to the power 6 over 6 to the power 6. So want to simplify this answer is your required answer. So this is the answer, getting 6 at least once. So then 5 to the power 6, so then evaluate through calculator 6 to the power 6. So then take 1 minus. That is your required answer. Okay. Thank you, ma'am. Right. Right. Now we'll see the 2018 question paper. Altogether 5 questions are there. පහක් තියෙනවා මේකේ ප්‍රශ්න. අපි ඒකේ පුළුවන් තරමක් කරමු. Question number 1. Question number 1. Evaluate NCR P to the power. So then they are the question number 1, part 8. Question number 1. This is 2018 question paper. 2018, 17, 2018 question paper. So then evaluate NCR P to the power R, Qn minus R. So given that N is equal 5, R is equal 3, P is equal 0.7. So what is the numbers? 5C3 0.7 to the power 3. So then Q is equal 0.3. 1 minus 0.3 to the power 5 minus 3 is square. 5C3 0.7 to the power 3 0.3 square. Now this is the one you need to evaluate. So you can do this by using calculator or by using your whether the table is given. So by using a table. How you do this through a calculator? Now take out your calculators. So 5C3. Do you know how to get that? The NCRs? Press 5. See whether your mics are muted. Press 5. Shift and the key we are using for dividing. So then C is indicating. Press 5. Shift and the key divide. Bedima tiyen shift ekai bedimai. 3. Now look at, you have 5C3. Multiplication sign. 0.7. No need to use brackets. 0.7. You know the power key. The V upside down. Log eකට වම් පැත්තේ තියෙන්නේ. 0.7 to the power 3. Now look at 0.7 to the power 3. Again, multiplication. 0.3 to the power 2. 0.3 to the power 2. Now look at this and press equal sign and let me know what is the answer. 5. Shift and dividing key. Then C is indicating 3. Multiplication sign. 0.7 to the power 3 into 0.3 to the power 2. Press an equal sign and let me know what is the answer. 0.3087. 0.3. Is this the answer? 3087? Yes, What the ma'am. answer? Yes. Yes, Point, madam. yes, 0.3087 is your required answer. So then any binomial model with you. So then if the table is not given, the method you have to use is like this, right? So then if your binomial table is not given for the exam, so then you calculate all these.
the binomial values by using this method. 0.3087, 0.3087. So these are the eight tokens. 3087 is your answer. 0.3087. The question number 1, part A. Question number 1, part A. Note down that. Looks like one. Right. Once again, one more question is there. You have to use the binomial model. I think this is okay. Harineda. Part B. Part B. A telephone switchboard has 8 lines operating. A telephone switchboard has 8 lines operating. The probability of any given line being defective is 0.3. The probability of any given line being defective is 0.3. What is the probability of 2 lines being defective? What is the probability of less than 3 lines being defective? So then now you can think, now look at your first part, that is with a binomial model. So then this part may be from a binomial model. Now really this is a binomial model. So then let me know what is N and what is P. What is N? A telephone switchboard has 8 lines operating. 8. What about the P? What is P? 0.3. 0.3. So then what is your random variable X? So number of lines being defective. So then your random variable X is number of lines being defective. And then N is 8. So then that is the binomial model with N is equal 8 and P is equal 3. P is equal, sorry, 0.3. Part B. Part B. Part B. So random variable X, number of lines being defective. Right. So X is binomially distributed with 8 and 0.3. 0.3, N is equal 8, P is equal 0.3. So then what is your Q? Q is 0.7. Q is 0.7. So now make your binomial model. So Px is equal R 8 CR 0.3 to the power R 0.7 to the power 8 minus R. Now this is the model you are going to use for answer these questions. Right. What is your first question? First question is, what is the probability that 2 lines being defective? 2 lines being defective. Question number 1. 2 lines being defective. That is X is equal to. Px is equal to 2 lines being defective. So what is that? 8C2, 0.3 to the power 2. Madam, ඒ උඩින් ලියන එක අපිට පේන්නේ Pin නෑ. It's Rudinina pin. I got a podium. දැන් හරි madam. දැන් හරිනේ. පොඩ්ඩක් ඒක හදා ගන්න ඕනේ ඉතින්. චුට්ටක් ඉන්න. දැන් හරි නේද? හරි නේද දැන්? හරි madam. 0.3 square, 0.7 to the power, 0.7 to the power 6. 0.7 to the power 6. So find out this answer in calculator. 0.7 to the power 6. And one correct. 8C2.3 square 0.7 to the power 6. Calculating one column and then 0.2965. 0.2965. What is it correct? 8C2 into 0.3 square into 0.7 to the power 6.
0.2965, no? 65. 0.2965, yes. 0.2965 is your answer. 0.2965. That's your answer. Others trying to get this answer through calculator. Madam, Right, the one who finished, get the answer for the next one. Madam. Yes. now Ask your question. when they ask the question, the probability of two lines being defective, Yeah. can we say this as a 30%? Yes. Probability of As a, yes, 30%. can we say like that? 29.65, around 30%. Yes, that's correct. Okay, thank So you. then, right. Then the next question, one who finished. So next one, less than 3 lines. What's the probability of less than 3 lines being defective? Less than 3. Less than 3. Px less than 3. Can you get that? Px less than 3. But one of them has stayed and that would answer. And again, every message will start with error and then you will see the column or the Px less than 3. Second answer. That's it. What are the options? 0, P1 and P2. Now get this. So then 8C0, 0.3 to the power 0, 0.7 to the power 8 plus 8C1, 0.3 to the power 1 into 0.7 to the power 7 plus 8C2, 0.3 square, that is answer, 0.7 to the power 6. By adding together is your answer. Get that answer. Three possibilities. It could be anything. This could be any method. Yes, but yeah, anyone finished? First one, P0 is 0.0576. Sorry, first one. Yes, 8C0. Yes, correct. Second one is 18R1 1977. 1977. Yeah. Then the third answer is this one. By adding together. The third answer is what already got. Yeah. Yeah. So like a 1 By adding minus together. 1 minus line got a. No need to take 1 minus. Yeah, true. So it's 0.5518. Yes, 5518. That's correct. Thank you, ma'am. 5518. You all practice this how to do calculator. So then that is 0.576, 0.0576 plus 0.1977, 1977 plus then again 2965, 0.2965 and 5518. 5518 is your answer. So then others complete this part. Make up again. Would you, is it this? Part C. You all finished? Shall we go to part C? Third one. And the third one is the question that he asked. Once again, I'm going to do it. I said at Mahadana Igana. Every morning we see a question. A 6-sided disc is thrown in 5 times.
a six-sided disc is thrown in 5 times. What is the probability of getting 6 at least once? What is the probability of getting 6? That means 6 on the upper face. At least one. ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් කිව්වොත් පැති 6ක දාපු කැටයක් පස් පාරක් උඩ දානකොට එතකොට 6 බතු පිට මුහුණත මත 6 එක පාරක්වත් වැටීමේ සම්භාවිතාව කොච්චරද? So then getting 6 on the upper face at least one. දාපු කැටයක් පස් පාරක් උඩ දානකොට 6 ඉලක්කම අඩු ගන්න එක පාරක්වත් වැටෙනකොට ලැබෙනවා probability එක මොකක්ද කියලා අහන්න. Again, a binomial model. Hi, Sarya. Binomial model. So, what is that? Number of sixes. Number of sixes is your random variable x. Part C. Part C. Part C. Make a comma again. Part C. Number of sixes. Random variable x. Number of sixes. Part C. Number of sixes. So x is binomially distributed with repeated trials is 5, 1 over 6. N is equal 5. Getting 6 on the upper face is your probability of success. Not getting 6 on the upper face is probability of failure. 5 over 6. Right. Make your model. X is equal R 5 CR 1 over 6 power R 5 over 6 5 minus R. Now this is your required binomial. Required binomial model. Right. So what the question they ask? What is the probability of getting 6 at least once? At least once. Mics mute වෙලා බලන්න. Whether your mics are muted. සද්දයක් එනවා මට. Students, mics mute වෙලා බලන්න. So then getting 6 at least once. අඩු ගන්න එක පාරක්වත් හයි ලැබෙනවා. Greater than or equal 1. So Px greater than or equal 1. So then we have to add here P1, P2, P3, P4, P5 and P6. So then getting 6 at once. Getting 6 at 2 times. Getting 6 at 3 times. 4 times and 5 and 6. Sorry. 5 and 6. What is the easy technique? So you just take 1 minus P0. That is easy. That's make a high part. You have to add applying your binomial model 6 times. So that method is too low. What is your shortcut method? Basically, 1 minus P0. 1 minus P0. Method 0. So what is that? 5C0. 5C0. 1 over 6 power 0. 5 over 6 power 5. 5C0 is 1. 5C0 is 1. Take separately 5C0 as 1. 1 over 6 to the power 0. Power 0 of any number is equal 1. So you learn on when you are in level 3. Power 0 of any number is equal 1. So then what is that? 5 over 6 power 5 කියන්නේ මැඩම් ඒ 5 to දැන් the ලියන power ස්ටෙප් 5. එක මේ පේන්නේ නැහැනේ ලයිට් එක තියෙන ඉන්න. Light එක නිවන්න මගේ light එක. හා ඒ light එක off කරන්නනේ. ඒක මොනවා නෑ. දැන් පේනවද? නෑ ඒ ලයිට් එක නෙමෙයි මැඩම් අර මැද ලයිට් එකක් පේන්නේ. මම ආයෙත් පේනවා. ඒක නම් කරන්න දෙයක් නෑ නේද? ඒ අර මේ මගේ වගේ. ඒකත් ඒක මම off කරොත් එහෙම මේ මට පේන්නේ නැතුව යනවා. මගේ චුට්ටක් පල්ලෙහා කියන්නද? හා Oh, madam. Well, everything simply understandable. 1 Yes. minus 5 upon
Yes. So then what will happen? 1 minus. 5C0 is 1. Calculate 5C0, that is 1. Power 0, any number is again 1. 1 over 6 to the power 0 is 1. 5 over 6 power 5 can you 5 to the power 5 over 6 to the power 5. So 1 minus over 6 to the power 5. So then through calculator, evaluate what is 5 to the power 5. 1 minus 5 to the power 5. Our power key in hand. 5 to the power 5 is 3125 over 6 to the power 5. 7776. 7776. And make a silver gun. So then take under this denominator 7776 over 7776 minus 3125 over 76. What is your answer? 4,651 over 4,651 over over 7776. Or make them as a decimal. Let's make a decimal like 1 minus 0.3125 divided by 3776. Let's get that is as 4019. Decimal so then 1 minus 0.4019. Your answer is 598. 0.6651. No, 5981. So then once you take this 5981. One make a decimal it is easy, I think. As a fraction 4651 over 7776. Or one you had taken the or that is 0.5981. Both answers correct. One with the decimal ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. කවුරක්වත් කියන්නේ නැහැ මේ fraction එකක් විදිහට කියන්නේ. Any method. As a fraction or as a decimal, you can put your answer. So once as a decimal, at least 4 decimals. Decimals හතරක්වත් ගන්න. At least 4 decimals. Part C. That question is okay. Any problem regarding that calculations? Decimal lazy. Make them as a decimal. හරිද? හරිද? ඊළඟ එකට යන්න. ඒක නම් නිකන් හිතලා කියන්න ඕන උත්තරයක්. මම ඒක සිංහලෙන් කියලා දීලා ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. හරිද? මේක ඉවරද ඔයගොල්ලෝ? ඊළඟ කොටසට මම උත්තරේ ඒකේ හදන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගලන්ට නිකන් හිතලා ඒ උත්තරේ ලියන්න තියෙනවා. හදන්න මුකුත් නැහැ. ඉතින් මම සිංහලෙන් කියලා දෙන්නම්. සිංහල මීඩියම් ළමයින්ට. මේකේ කියනවා what is the least number of times a dice should be thrown such the probability of getting 6 at least once is more than 0.8. එතකොට මෙතන අහනවා what is the least number of times a die? What is the least number of times a dice should be thrown such the probability of getting 6 at least
ones is more than 0.8. What is the least number of times dice should be thrown? Least number of times that dice should be thrown such that the probability of getting 6 at least 1 is more than 0.87. Therefore, probability එක 0.87 වලට වඩා වැඩි වෙන්න what is the value of n? What is the value of n? n වලගේ කීයද කියලා අහන්න. So then what is the least number of times a dice should be thrown such that probability of getting 6 at least once is more than 0.8. ඒ කියන්නේ මේක අපිට n කියන එක තමයි මේ calculate කරන්න. n කියන එක. එතකොට මම හිතුව උත්තරේ මට පොඩි වෙලාවක් දෙනවද මම මේක පොඩ්ඩක් බලලා කියන්න. part C second එක මම calculation එක පොඩ්ඩක් බලලා කියන්න පොඩි වෙලාවක් මේ දැන් මට ඒකට වෙලාව නාස්ති කරන්න ගියොත් ටිකක් අපරාධේ. මම පොඩ්ඩක් මම හිතුව උත්තරේ නෙමෙයි මේකේ තියෙන්නේ. second එකට පොඩ්ඩක් keep that question. So then I will explain it on next class. ඊළඟ පන්තියේදී මම පොඩ්ඩක් ඒක ඉස්සලා කියන්නම් උත්තරේ. හරිද? Question 2 එකට යන්න. Right. No worries about that. I'll let you know what is the answer. Right? Question 2 එකට යන්න. Question 2. Evaluate e to the power minus a to the power x over factorial x, where a is equal to and x is equal 3. This is the Poisson calculation through a calculator. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන් table එකකින් බලන්නත් පුළුවන්. What is the Poisson calculation? Question number 2. Poisson 1. Question number 2. Question number 2 is, so I'm familiar e to the power minus a. Question 2, e to the power minus a to the power x over factorial x. So given that a is equal to and x is equal 3. So what is that? E to the power minus 2, e to the power minus 2, a to the 2 to the power 3, 2 to the power 3 divide by factorial 3. Now this is the one we are going to calculate. E to the power minus lambda, lambda to the power r over factorial. So e to the power minus 2, 2 to the power 3 over factorial 3. How we get that through a calculator? Make onna ඔයගලන්ට බලන්නත් පුළුවන්. So then your lambda is equal to x is equal lambda කියන එක අර මේ පොතේ දෙලා දීලා තියෙනවා lambda සමානයි 2යි x සමානයි 3ගේ කොන්ගේලා මොකද? හරි මට. මේක ඕනනම් කැලේකින් බලන්නත් පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ ඉතින් ටේබල් එක දෙනවා නම් පොතෙන් බලන්නත් පුළුවන්. lambda සමානයි 2යි x සමානයි 3 කීයද කියලා බලන්නත් පුළුවන්. කැලේකින් ගන්න මෙහෙමයි. මොනවාම බලා ගන්න. So how to get it is through calculator. Press shift and ln. Shift කියන key එකයි අර ලඝු වලට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන ln කියලා එකක්. Shift and ln. Now E is indicating. E අකුර එනවා එතකොට. Shift එකයි ලඝු වලට අනිත් පැත්තේ තියෙන ln කියලා. ඒක ගැහුවාම එනවා E අකුර. හරිද? -2. minus sign එක ගැහුවා 2. E to the power minus 2. E powers ගන්න shift and ln. E to the power minus 2 into multiplication sign 2 to the power 3, 2 to the power 3 divide by factorial 3 කියන්නේ 6. ඒක නම් manual calculate කරලා ගන්න. Factorial 3 is what? 1 into 2 into 3. Divide them by 6. E to the power minus 2, 2 to the power 3 divide by 6. What's your answer? Shift and ln into 2 to the power 3 divide by 6. 0.1804. 1804. Yes, 0.1804. 0.1804. 0.1804. That is the Poisson calculations through a calculator. 6 ගත්තේ කොහමද? මොකද්ද? 6 ගත්තේ කොහමද? factorial එක්වරක් දෙවරක් factorial 3 කියන්නේ එක වැඩි කිරීම දෙක වැඩි කිරීම 3. දෙවරක් එක්වරක් දෙක දෙකයි දෙවරක් 3 6. factorial කැල්ලකින් ගන්නෙ කොහොමද?
ඒක මේක අරගෙන ඕක වහරහන් දාලා බෙදන්න ගියාම හරි කරදරයි ෆැක්ටෝරියල් තියෙනවා කැල්ලේ. ඒ ඕකේ ඉන්නේ නැහැ ෆැක්ටෝරියල් 10ක් විතර හොයන්න. ඒක ගන්න කැල්ලකේ තියෙනවා. ඒතර මේකට ඕක ෆැක්ටෝරියල් එකෙන් බෙදන්න ගියාම වරහන් දාගෙන ඕගොල්ලෝ වරද්දා ගන්නවා. ඒ හින්දා හොඳම දේ තමයි ඕක නිකන් ගන්න. ෆැක්ටෝරියල් 4 කියන්නේ මොකද්ද? 1 2 3 4යි වැඩි කරන්නේ. ෆැක්ටෝරියල් 5. ඒක නිකන් සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. ෆැක්ටෝරියල් එක මේකේ තියෙනවා. එහෙම ගන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ගන්න නිකන් මේ මැනුවල්. මොකද නැත්තම් වරදින්න පුළුවන් උත්තරේ. ඒ හින්දා නිකන් ගන්න ෆැක්ටෝරියල් එක. 0.1804. එතකොට බෙදීම දාලා වරහන් දාලා ටිකක් වැඩි කරදරයි ඕගලන්ට. 0.1804. ෆැක්ටෝරියල් එක හැම වෙලේම ගන්න. ෆැක්ටෝරියල් 0 කියන්නේ 1, ෆැක්ටෝරියල් 1 කියන්නේ 1, ෆැක්ටෝරියල් 2 2, ෆැක්ටෝරියල් 3 6. ටිකක් වැඩි කරලා බලන්න. ෆැක්ටෝරියල් 4 24. ඊට වැඩි ඒවා ඉන්නේ නැහැ. 0.1804. 0.1804. 1804 is your answer. Question number 2, part A. Question number 2, part A, that is your answer. Right, part B. Part B. Applications for the post of data analyst arrives in a Poisson distribution at a rate of 2 per hour. At a rate of 2 per hour. What is the probability of receiving 3 applications in next hour? What is the probability of receiving 3 applications in next 2 hours? What is lambda here? Lambda කියන්නේ මොකද්ද? What is lambda? This is the Poisson model. What is lambda? So to identification of the Poisson model is the mean. 2 per hour. Lambda is equal to 2 per hour. Lambda is equal to 2 per hour. So then number of applications receiving. So then what is your random variable X? Number of applications receiving. Part B. X. Number of applications. Say number of applications. So then lambda is equal to 2 per hour. So then this time interval is very important. What is the model for answer the first question? Probability. So then first one is per hour, second one is 2 hours. So what is the probability that receiving 3 applications in the next hour? Receiving 3 applications in the next hour. Receiving 3 applications. What is the probability model for answering this question? X is equal R e to the power minus 2, 2 to the power R over factorial R. So then receiving 3 applications. What is the probability of receiving 3 applications? I say X is equal 3 e to the power minus 2, 2 to the power 3 over factorial 3. 0.1804. මේකනේ අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා හැදුවේ 0.1804. හරි ලේසි දැන් මේ පේපර් එක ඉච්චර අමාරු නෑ ඔයාලා අර. ඔයාලා ඉඳන් මේක ගත්තා නම්. එතකොට මේක බලාගෙන let me know the answer for second one. What is the probability of receiving 3 applications in next 2 hours? Now calculate lambda for 2 hours and get that answer. Now this is lambda is per hour. So we have to use this model for your answer. Lambda is 2 is per hour. Now second question is, so receiving 3 applications in next 2 hours. So now calculate your relevant lambda and let me know the answer. උත්තරේ හොයන්න බලන්න 2 hours වලට අරගෙන දෙවෙනි කොටසට උත්තරේ ගන්න බලන්න පළවෙනි එක අර උත්තරේම දෙවෙනි කොටසට උත්තරේ ගන්න next 2 hours. මිස් ඒකේ ලැම්ඩා 4 කියලාද ගන්නෙ? ඔව්. ඔව්. පැයකට දෙක නම් පැය දෙකකට හතරයි.
Anyone who finished, let me know the answer. 3 applications in 2 hours. Next 2 hours. Here උත්තරේ. 1953 1953. Yes, 54. 53. 5354. What that answer? 1954. What that answer? Others? You have to take lambda as 4. Lambda as 4. මං theory class එක ඔක්කොම જાතිය ගණන් හැදුවා. බොහොම ටික දෙනයි ඒකට ආවේ. ළමයි එහෙම stat ඉගෙන ගන්න බෑ මේ තියෙන stat වල අමාරුම කොටස ඕගොල්ලන්ට. ඒ හින්දා ඒකට එන්න ඕනේ. අර level 3 එකේ වගේ අර මෙන් එකක් දෙකක් ගානක් දෙකක් එහෙට මෙහෙට වනලා උත්තර ගන්න හරි අමාරුයි. Lambda is equal 4. Lambda is equal 4. Lambda is equal to 4 for 2 hours. Lambda is equal 4 for 2 hours. Lambda is equal 4, 2 hours. So then what is the model now you are using? Px is equal R. Px is equal R. E to the power minus 4. E to the power minus 4. 4 to the power R over factorial R. Factorial R. So then receiving 3 applications in next 2 hours. Receiving 3 applications in next 2 hours. So R is equal 3. R is equal 3. Px is equal 3. Px is equal 3. Px is equal 3. E to the power minus 4. 4 to the power 3 over factorial 3. Factorial 3. Get this answer through calculator. E to the power minus 4. E to the power minus 4. Shift and ln. Then E is indicating power minus 4. Multiplication sign. 4 to the power 3. Divide by 6. Divide by 6. Your answer 0.1954. 536 in the 0.1954. 0.1954 is your answer. That question. Question number 2, part B wala second. Okay. හරිද? part 3 එකට යන්නද? part 3 question 2 part 3 is the approximation one. ඒක නම් මම කලින් කරලා නැති හින්දා මම හදාන්නම් ඒ ගාන. ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් ගානක්. part 3. So part 2 is okay. හරිද ළමයි? ඉවරද? හදාගත්තද ගාන? ඔව් මැඩම්. හරි. ඊළඟට අපි යමු තුන්වෙනි එක නම් මම මේ જાති ගානක් නම් ඇත්තටම මට මුණ ගැහුන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේක හදපු එක හොඳයි. මෙතන තියෙනවා if the counter receives applications is open 10 hours a day. එතකොට applications ගන්න counter එක ඇරලා තියෙනවා පැය 10ක්. Right? 10 hours a day. What is the probability of receiving 10 applications in next day? 10 applications in next day. Use normal approximation to the Poisson distribution. එතකොට පැය 10ක් ඇරලා තියෙනවා නම් so ඊට පස්සේ අහනවා what is the probability of receiving 10 applications in next day? දවසකට application 10ක් ලැබෙන්න තියෙන probability එක මොකක්ද කියලා. Receiving 10 applications in next day. Next day means what is the time duration for 10 hours time period. For 10 hours time period. So then they ask what is the probability of receiving 10 applications during 10 hours time period. The counter එක පැය 10ක් කරලා තියෙනවා කියන්නේ
counter is open for 10 hours means, so then the time duration is 10 hours. So then what is your lambda now? What is your lambda? Lambda is 2 per hour. So what about 10 hours? Now 20. 20. Now lambda is 20. So then here, now the time duration is very important, the questions of Poisson model. So then time duration is 10 hours, then your lambda is 20. Lambda is 20. Part number 3. Part number 3. madam Oh, and yes. making කොහමද අපි 20 කියලා ගත්තේ madam a counter So that now receives here they the- have given, they have given, if the counter that receives applications is open 10 hours a day. That is, the counter is open 10 hours a day. The question is, what is the probability of receiving 10 applications in next day? Next day means per day, they open the counter at 10 hours. පැය 10ක් කරලා තියෙනවනේ. එතකොට මේ පැය 10ට application 10ක්. So that's why we decide our lambda is equal to 20. The time duration now. So that is, what is the probability of receiving 10 applications in 10 hours? Next day කියන්නේ ඒකයි. 10 hours. Right? Okay. Lambda is equal 20. Lambda is equal 20 now. දැන් අපි ගන්නකොට මේක දවස් 2කට කියලා ගන්න ඕනේ නේද madam? ඔව්. දවස් දෙක නෑ next day කියන්නේ මේක දැන් කියලා තියෙනවානේ එක දවසකට ඇරලා තියෙන පැය 10යි කියලා. එතකොට ඊළඟ දවසේ applications 10ක් කියන්නේ ඊළඟ දවසේ පැය 10ක් තුලදී during a 10 hours time period. Next day කියන්නේ during 10 hours time period. Okay. එතකොට then lambda is 2 per hour for 10 hours, that is 20. That's why 10 hours. එහෙමයි ඒක ගන්න. Next day කියන්නේ දවසකට they open only 10 hours. So then the next day means that really 10 hours time period, time duration. Lambda is equal to 20 now. 10 hours. Next day කියන්නේ මෙතන 10 hours. So now what will happen? Now then the normal Poisson distribution cannot be applied. So then the approximation is to be used. Why? Lambda is too large. Lambda is equal to 20. Lambda is equal to 20. මම මේ ඔක්කොම කරලා තියෙනවා ඔය theory පාරේ class එකේ. That is too large. Lambda is too large. So therefore normal approximation is suitable. මේ කියලා තියනවා ගන්න කියලා. Normal approximation is suitable. So how we approximate them as a normal? So then mu is equal lambda. Mu is equal lambda, that is 20, and sigma is equal square root lambda. Square root 20. So then square root 20 කියන්නේ. So to calculate root 20, that is 4.47. 4.47. මම මේ වගේ ගණන් ඔක්කොම අදලා තියෙනවා මගේ theory class එකේ. X is no that. So now what is your approximation now? Normally distributed with mean 20 and standard deviation 4.47. Within there, so now this is your normal approximation. So then they ask probability of receiving 10 applications in the next day. එතකොට මොකද මේ normal distribution එකේ හැබැයි හැදුවේ නැහැ px is equal කියලා මොකක් හරි ගන්න. So then always it is in a range. So how we get this one? So then they ask probability that x is equal to 10. Receiving 10 applications per day. Oh, and දැන් normal distribution ගණන් අපි හදනකොට උගක් වෙලාවට සමානයි කියලා ඉලක්කමක් අපි ගන්නෙ නෑනේ. Greater than 10, less than 10, in between 5 and 10 එහෙම නේද අපි ගන්නෙ සාමාන්‍යයෙන්. උගක් වෙලාවට range එකක් තමයි ගන්නෙ. හැබැයි මේකේ හරියටම අපි ඉලක්කමක් අහලා තියෙනවා receiving 10 applications per day. Receiving 10 applications per day. එහෙම ගණනක් මෙන්නට හම්බුනාමයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ normal distribution ගණන් වල ගොඩක් වෙලාවට approximation එකක් ආවත් then become normal distribution ගණනක් ආවත් හැමතිස්සෙම අපිට දෙන්නේ range of values greater than 20,
in between 20 and 30, less than 30, less than 25. එහෙම ගණන් තමයි අපි හදුවේ. දැන් මේකේ කියනවා exactly 10. මෙහෙම ගාණක් ආවොත් if it is a single number, so what is the range you are using? මේකත් මෙහෙම හදන්න බෑ. So this is equal 9.5 less than or equal x 10.5. Any single number is given. Addition, probability that x is equal to 20. X samana is a normal distribution, not the only the approximation. 20 19.5 up to 20.5. So number 11, 10.5 to 11.5. Single number taking 0.5 adu karala 0.5 ekatu karala make this range. So this is the new part I have not done earlier. So then x is equal 10 means, so we have to calculate the probability in between 9.5 up to 10.5. එක ඉලක්කමක් තනි ඉලක්කමක් දුන්නොත් දශම පහක එකෙන් අඩු කරලා වම් පැත්ත ගන්න දකුණු පැත්තට දශම පහක එකතු කරන්න. එක ඉලක්කමකට අයිති range එක තමයි continuous data වල. Number 4 is 3.5 to 4.5. Number 5, 4.5 into 5.5. Again, receiving 10 applications mean it is in between 9.5 to 10.5. 9.5 to 10.5. හරියටම 10ක් කියලා කියන්නේ ඒකයි. Receiving 10 applications. ඒකට දෙපැත්තට 0.5 එකතු කරලා එක පැත්තකින් අඩු කරන්න අනිත් පැත්තට එකතු කරලා මේ range එක හදාගන්න. මෙන්න මේක තමයි this is your required answer. Required answer. Then normal distribution එකක් විදියට ගන්න. So mean is 20, mean එක 20. Mean is 20. 10.5, 9.5 both on left edge. Make it 10.5. 10.5, make it 9.5. 9.5. Now this is your required area. Anyway, area you need to find out. So standard normal, make it a 0, make it use the gamma p. Right. What is the transformation formula? Z is equal x minus mu over sigma. Z is equal x minus mu over sigma. X minus mu over sigma. So 10.5 minus 20 over 4.47. 10.5 in what 10.5 minus 20 over 4.47. 10.5 minus 20 divided by 4.47, that value is minus 2.12. Minus 2.12. Make it මෙතන ලියලා තියෙන්නේ 10 minus 20 කියලාද? 10 minus 10.5. මෙන්න මෙතෙන්ට තියෙනවා. මෙතන මෙන්න මේ ඉලක්කම. දැන් මෙතන 10.5 වෙනකොට අපි දැන් Z වලට මේක කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මෙතන ඉලක්කම තමයි minus 2.12. Minus 2.12. මෙතන එන්නේ. ඊළඟ මේක බලන්න 9.5 එක මොකක්ද කියන්නේ? 9.5 එක. Z is equal x minus mu over sigma. X minus mu over sigma. වැඩ මෙතන 10.5 minus 20. Minus 20. Mu 20. It was made 9.5 minus 20 over 4.47. 4.47. ඊළඟ එක 9.5 minus 20 mu can 20 divided by 4.47. That is minus 2.34. Minus 2.34. Make a minus 2.34. Minus 2.34. Make a minus 2.34. මුල් එක minus 2.12. ඔය area එක හොයාගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. Minus 2.34. කොහොමද මේ area එක ගන්න? මම මේ පැත්තේ ලියන්න. Probability 9.5 less than or equal 10.5. Area between x is equal 10.5 and minus x is equal minus
9.5 and 10.5. And minus 10.5. ඒ කියන්නේ area between Z is equal minus 2.34 and minus 2.34 and minus 2.12. කොහොමද මේක ගන්න? Table එකෙන් ගන්න minus 2.34. 2.34 කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට area එක. ඊළඟට 2.12 කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට area එක. ඒ දෙක අඩු කරන්න එතකොට උත්තරේ එනවා. So you have to refer the table 2.34. ඒ කියන්නේ so area from here to here. ඊළඟට 2.12. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්. ඒකට අපිට මේ පාට කරලා තියෙන්නේ. So then is a table value 2.34 minus 2.12. අඩු කරලා ගන්න බලන්න. What is the answer? 2.34 minus 2.12. Refer the normal table. මිස් දැන් අපි රේන්ජ් එක ගන්නකොට 9.5 to 10.5 කියලානේ ගන්න. එතකොට ඇයි මෙතන x equal minus 9.5 and minus 10.5 කියලා දෙන්නේ? That is on left edge නේ. Left edge එක නෙමෙයි. Left edge එකේ ඉන්නේ. මෙතන නේද? මෙතන ඕනේ මෙතන ඕනේ. sorry. මේක ඕනේ. හරියට. ඒක වැරදිවා මට. එතන ඕනේ. minus 8 ඕනේ. I then බලන්න table එක 2.34 වල එන උත්තරේ 2.12 අඩු කරන්න. 2.34 වලට එන area එකෙන් අඩු කරන්න 2.12. කීයද එන්නේ? Normal distribution table එකේ. මේ જાති ගණක් නම් අතරම හදලා තිබුණේ නැහැ. approximation හදලා තිබුණා single value එකක් හදලා තිබුණා. 2.34 area එකෙන් අඩු කරන්නේ 2.12. normal distribution table එකේ. බලන්න කීයද එන්නේ කියලා. what are the values? Two point three four table value එකෙන් අඩු කරන්න 2.12 table value. මොකක්ද එන්නේ උත්තරේ? What's the answer? Zero point 0.174. Sorry? So what is 2.34? That is 4906, no? Make it Yes. 4906. Yes. 0.4906 subtract 0.4906 minus what is 2.12? 4830. 4830. That difference is your answer. 4830. Yes. This difference. Maybe 4906. 0.4906 minus 4830. 4830. What's your answer? 0.0176. 0076, not 1. 0.7. Yeah, you're right. Yes. 0.0076. That is Yes. your answer. That is your answer. This is a different kind of question. So then the probability of evaluating a single number through a normal distribution. සාමාන්‍ය මේ වගේ එකක් කරනම් මම හදලා තිබ්බේ නැහැ. අනිත් හැම જાතියින් වගේ ගණන් හදලා තිබ්බා. හරිද ඒ ගානේ තව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? So approximation 1. එතකොට මිස් ඒ වගේ තනි ඉලක්කමක් ආවම අපි රේන්ජ් එක අරගෙන රේන්ජ් එකේ ඉලක්කම් දෙකටම වෙන වෙනම ඉසෙට් හොයන්න ඕනේ නේද? ඉසෙඩ් හොයන්න ඕනේ. ඔව්. හොයලා ඊට පස්සේ අර ඒරියා එක අඩු කරලා ගන්න. මම ඒ වගේ ගානක් නම් ඇත්තටම හදලා තිබුණේ නැහැ. ඔය papers දෙක තුන හොඳට practice කරලා යන්න විභාගෙට. මම ආයි final එකට ඉස්සෙල්ලා පොඩි revision එකක් කරනවා. හැමෝම එන්න අන්තිම දවස් වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ නැතුව මේ
පොඩි රිවිෂන් එකක් කරලා තමයි next 2 lessons පටන් ගන්නෙ. එහෙනම් හැමෝම එන්න ආපහු සැරයක් පොඩි රිවිෂන් එකක් කරනවා before the final exam. එතකොට you all participate to that. Right. ඊළඟ එකට යන්න question number 3 is a normal distribution 1. Question number 3 is a normal distribution 1. State the properties of normal distribution with suitable uh, instructions. State the properties of normal distribution. මේකේ තර ලියන පිළිවෙලක් තියෙනවා. State the properties of normal distribution. ඔන්න ලියාගන්න ඒ ටික. State the properties of normal distribution. Question number 3 part A. Question number 3 part A. Properties of normal distribution. So, properties of normal distribution. Question number 3. So that is, it is symmetrical around its mean. It is symmetrical around its mean. Second property, mean, median, and mode has same value. Total area under normal curve is equal to 1. Two ends of normal distribution does not touch the x-axis. These are the properties. Properties of normal distribution. Properties of normal distribution. Harida, finished? හරි මැඩම්. හරි. ඊට පස්සේ the normal distribution question.
The weight of children around age 2 years old was found to be normally distributed with mean of 18 kilograms and standard deviation of 3 kilograms. So then what is that? X is weight of the children with age 2. Weight random variable X is weight. Random variable X is weight. So that is normally distributed with mean of 18 and standard deviation of 3. 18.3. So what percentage of children will weigh more than 24 kilograms? So question number 1. So then they weight more than 24 kilograms. More than 24 kilograms. So mean is 18. Mean is 18. Draw your diagram. Mean is 18. 24 on right edge. More than 24 area of right edge. So then convert them into standard normal. Convert them into standard normal. 0. So you have to calculate that Z value. Z is equal X minus mu over sigma. X minus mu over sigma. X is equal 24 minus 18 over 3. 24 minus 18 over 3, that is 6 over 3, 2. So what is your Z value? Z value is 2. Z equal 2. Right. Probability that X greater than 24. Probability that X greater than 24. Area right to X is 24. That is area right to Z is equal to. Refer your table as Z2. Z samanai deka balan. Standard normal one. I think 0.4772. What about here? 0.4772. Yes, miss. 4772. 4772. That is your white color area. So, but you need the right edge subtract from 0.5. 0.5 minus 0.4772. 0.4772. So they make them as a percentage. 0.5 minus 0.4772 is 0.0228. The percentage multiply this answer by 100. 2.28%. 2.28%. 2.28%. මේ වගේම හදන්න ඊළඟ ගාන one will complete them. What percentage will children weight less than 15 kilograms? Weight less than 15 kilograms. Second answer ගන්න බලන්න මේ විදිහටම weight less than 15 kilograms. Weight less than 15 kilograms. X less than 15. Get that answer? මැඩම් අර 0.472 කොහොමද ගත්තේ? Z සමානයි 2. ටේබල් එකේ Z සමානයි 2. 2.0 බලන්න.
book එකේ standard and distribution කියන එකේ But the Standard normal distribution table. standard Oh. normal distribution කියලා තියෙන අනේකේ. ඒකෙන් Z score එක දීලා තියෙනවා 2 වලට 2 උඩ 0 එක Z බලන්න. is equal to 2 කියන එක ළඟ තියෙන area එක බලන්න 4772. හම්බුණා. නෑනේ මට. මොකක්ද තියෙනවා ටේබල් එකේ? ඔයාලට ටේබල් එක හම්බුණාද? ටේබල් එක තියෙනවද? හරි. 20477 හරි හම්බුණා. හරිද? ඔව් හම්බුණා. Thank you. හරි. අර අනිත් එක ගන්න බලන්න. less than 15 kilograms. ඔය වගේමයි. less than 15 kilos. Less than 15 probability. Anyone who got that answer? Less than 15? ඔය විදියමයි less than 15 එක. මේක මයිනස් වලින් දෙන්නේ. නෑ නෑ. minus තමයි එන්නේ Z එක but answer is plus. Z is minus. 0.1587. Sorry, 0.15. 87. Yes, that's correct. 15.87%. That is minus 9. So then what will happen? Less than 15. Mean is 18. 15 on left edge.
mean is 18, 15 on left edge, minus 9. So then less than 15. So then turn them to standard normal. So 0. And then you have to calculate the Z value. That Z value is negative. So Z is equal x minus mu over sigma. Z is equal x minus mu over sigma. So then what is that? 15 minus 18 over 3. Minus 3 over 3, that is minus 1. The Z value is minus 1. Z value is minus 1. So anyhow, this is a symmetrical distribution. So then area from 0 to plus 1 is equal area from 0 to minus 1. Same area. In table, there are no negative values. But you have to refer the table with Z is equal plus 1. Z is equal plus 1. Area from 0 to plus 1 is equal area from 0 to minus 1. Why? Your distribution is symmetrical. 0.3413. This area is Z is equal. Now you must refer the table. Z is equal plus 1. ධන එක තමයි දැන් ගන්න වෙන්නේ. වෙන විදියක් නැහැනේ. බිඳුවේ ඉඳලා ධන එකට තියෙන ඒරියා එකමයි left එකේ බිඳුවේ ඉඳලා ඍණ එකට තියෙන ඒරියා එක. ඒතර 0.3413. එතකොට B x less than 15, area left to x is equal 15, area left to Z is equal minus 1, Z is equal minus 1, that is once again 0.3413, plus 1 area is not say 0.5 minus 0.3413, that is 0.1587. So as a percentage, 15.87%. 15.87%. 15.87% is the answer. 15.87% answer. Normal Ghana practice. Next one also normal distribution question. පින්ඩ දෙකම 1.5 8.7 final answer එක. Oh. In the same 1.5 8.7 C යෙන් වැඩි කළා මොකද what percentage කියලානේ අහලා තියෙන්නේ. C යෙන් වැඩි කළා ලියන්න උත්තරේ. Hariද? Question number 4. Question number 4. Explain how a normal distribution is transformed into a standard normal distribution. එතකොට මේ අහන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ අර transformation formula එක ගැන. The Z ඔය තියෙන Z is equal x minus mu over sigma කියන එක. ඒ theory part එකට උත්තරේ ලියා ගන්න. Question number 4 part A. Random variables with question number 4 part A. Random variables with any mean and any standard deviation. Any mean and any standard deviation can be fitted into one standard curve, can be fitted into one standard curve which is known as
which is known as standard normal distribution. Standard normal distribution. It can be transformed. It can be transformed by using following formula. Following formula. Here Z is equal x minus mu over sigma. X minus mu over sigma. It can be transformed by using following formula. Here, then Z is equal x minus mu over sigma. Z is equal x minus mu over sigma. Where Z random variable of standard normal curve mu mean of random variable x. Can you repeat it again? So then transformed by using following formula. Then write Z is equal x minus mu over sigma, where Z is random variable of standard normal curve, x is mean of random variable x, and sigma is random variable x. This is so they are asking about this transformation formula. කොහොමද transform කරන්න කියලා අහන්න. මම note එකේ තෝ ටික දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගාන හදමු. මම ගාන හදන්න පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ තනියම හදන්න ගාන. First and second parts. Third part එක මම හදන්න. The question. දැන් මේ ගාන හදපු විදිය බලාගෙන The electricity board has observed that the monthly consumption of electricity by consumers in one of its division is normally distributed with mean 120 and standard deviation of 30 units. එතන mean එක 120යි, standard deviation is 30 units. Pertaining to this division, what percentage of consumers consume less than 90 units a month? Probability that x less than 90. පළවෙනි එක. අනිත් එක, what percentage of consumers will consume more than 180 units? More than 180 units. පළවෙනි එක x less than 90. Second එක x greater than 180. පුළුවන් නේද හදන්න? හදන්න බලන්න ඔය කොටස් දෙක. So normally distributed with mean 120 and standard deviation 30. ඒ දෙකට උත්තර ලියන්න බලන්න. Just by taking 10 minutes, I will explain the answer. And third part I will do. තුන්වෙනි කොටස මම කරන්න. Third one. හදන්න බලන්න.
Hey, dude. John, can you hear us? Your mic is on mute. Hi. Hello, can you hear me? Yes, sir, loud and clear. Good afternoon. Can you hear me? Okay, so where would you like to start, John? Yes, I mean, even the technology, exactly, right? And, yeah, I had a package of the week that, was moving an API application, from the beginning, but, we learned that, that the CPU codes are only not added in these means that, they found right. So when I look at the code, or the order of class, the MCP codes are not in the class. Yeah. Could we do that? Yeah, I think that. Yeah. But if we go for an APM publication, it will probably not make sense to somebody like the for release. So really actually Jonathan, my technical by on the call, company can make it better. But if there is a reason as to why this is not done and it's finally you the both acceptably not well. You are support, well, what information but he would need from you to be give the remote and then we and then another 60 to city for monitoring so basically it includes essentially XP or information from the other system.
Got the answers? Anyone who got the answers, let me know what are the answers. පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි. ඔව් පළවෙනි එකේ උත්තරේ 15.89%, 87%. Yeah. Yes, that's correct. Second answer? 0.0228, that is 2.28. Yes. 2.8. You all got that answers? ඒ උත්තර දෙකම ආවද? අර ඉස්සෙල්ලා විදියටම තමයි එන්නේ. 15.87 and 2.28. මැඩම් අපි ඒක හදමුද? හරි. හරි. හරියට. We do that and then, So then what is that number of units? Random variable x is number of units consumed. X number of units. Normally distributed with 120, 30. Question number one. What percentage of customers less than 90 units? and Less than 90. Less than 90. Draw a diagram. or 120 is your midpoint. 90 on left edge. So convert into the standard normal model. Zero. Z is equal x minus mu over sigma. X minus mu over sigma. That is 90 minus 120 over 30 minus 30 over 30 minus 1. Minus 1. Px less than 90. Area F2. X is 90. Area F2. Z is minus 1. 0.5 minus. This is 3413. Once you refer the table. 3413. 0.5 minus 0.3413 as, so that is 0.1587. As a percentage, 15.87. First answer. Second answer, more than 180 units. More than 180. Px greater than 180. yes. Draw a diagram. The current arrangement. 180 on right edge. Greater than 180. Area of right edge. Standard normal. Zero. So Z is x minus mu over sigma.
180 minus 120 over 30, 60 over 30, that is 2, plus 2. On right edge, that is plus 2. So this area is 4772. Right, say that EX greater than 180, area right to X is 180, area right to Z is equal to, that is as 0.5 minus 0.4772, 0.0228 as a percentage, 2.28%. First one and second answers. First and second answers. Right. What about the third one? Third one is, now read the question very carefully. පරිස්සමෙන් කියවලා බලන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ. මේ වගේ ගානක් මම හදලා තියෙනවා. Above what level of monthly consumption will highest 10% consumers use? ඒ කියන්නේ අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම වැඩියම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පාවිච්චි කරන පාරිභෝගිකයෝ 10 දෙනා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කොච්චර යුනිට්ස් ගානකට වඩා වැඩි එකක්ද? ඒ කියන්නේ හරියට දැන් මාක්ස් වල ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක ඩිස්ටින්ෂන් එකක් දෙනවා වැඩිම ලකුණු ගත්ත 10 දෙනාට. එහෙමනම් ඩිස්ටින්ෂන් එකකට ලකුණු කීයක් ගන්න ඕනද? ඒ වගේ වැඩියෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පාවිච්චි කරපු 10 දෙනා පාවිච්චි කරලා තියෙන යුනිට් කීයකට වඩා වැඩියෙන්ද කියන එක තමයි අහන්නේ. අපි දැන් කියනවා so then they are going to obtain the receiving distinctions for highest 10% candidates. වැඩිම ලකුණු ගත්ත 10 දෙනාට so they are going to give so then the distinctions obtained. So what is the minimum mark for getting a distinction? ඒ වගේ මේ වැඩියෙන්ම electricity පාවිච්චි කරන 10%, the consumers the highest consumption 10%, so then are consumed more than which number of units? කොච්චර ඒකක ගානකට වඩා පාවිච්චි කරලා තියෙනවද? අන්න ඒක තමයි මේ අහන්නේ. මේ තියෙන්නේ. So above what level of monthly consumption? Above what level of monthly consumption will the highest 10% of consumed use? Lowest කිව්වොත් අපි ඔක වම් පැත්තෙන් ගන්න. මේ තියෙන්නේ highest වැඩියම electricity පාවිච්චි කරනවා. So what you are going to do? Mark 10% from the right edge of your distribution. දකුණු අත පැත්තෙන් 10%ක් ලකුණු කරන්න. දකුණු අත පැත්තෙන් 10%ක් ලකුණු කරන්න. අපි x note කියලා අරගෙන value of x note කියලා ගමු. Value of x note. Highest 10% of highest consumptions. වැඩියම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පාවිච්චි කරන 10%. පාවිච්චි කරලා තියෙන කොච්චර ඒකක ගාණක් වැඩිද? X note 120. එතකොට what is the area of this edge? Area of this edge is 10%. මෙන්න මේ area එක 10%. So what about this blank area? The blank area is 40%. මොකද? So then 1/2 of a distribution with 50%. Normal distribution එක එක පැත්තක් 0.5 කියන්නේ 100%. එහෙමනම් so then standard normal curve එකත් ඒ විදිහමයි වෙන්නේ. මේ area එක 110 නම් මේක 140යි කියන්නේ 0.4යි. Make them as a decimal. 40% is equal what? 0.400. 0 to Z. Right. Then write area from 0 to Z. Then අපි මේ area එක දානවා අනිත් පැත්තට calculate කරන්න. Area from 0 to Z. 0.4. මිස් අතන 140 නේ. 140 සියෙන් බෙදන්න ඒක 0.4යි. දැන් බලන්න area එක 0.4 වෙලි Z value එක මොකක්ද කියන්නේ? There is no exact value, the close value. Like antelope, ප්‍රතිලෝම කරනවා කීයද බලන්න.
1.28. 1.28 is the answer. 0.3997. ඒක තමයි වැඩිම ළඟ එක. So that is the value on right edge. Let's say like plus 1.28. මේ sign එක අවශ්‍යයි. So this is on right edge. In the plus 1.28. Now what is our transformation now? Z is equal x minus mu over sigma. X minus mu over sigma. Then the under Z is equal 1.28. Z is equal 1.28. X කියන එක තමයි අපි මේ x naught කියලා හොයන්න යන්නේ. Mu is 120. Sigma is 30. 1.28 is equal x naught minus 120 over 30. 1.28 into 30 is equal x naught minus 120. 1.28 into 30 plus 120 is equal x naught. Then why I want x naught? 1.28 into 30, that is 38.4 plus 120. 158.4. 158.4. Because it was අටයි දශම හතරයි units. වැඩිම 110 දෙනා 158කට වඩා පාවිච්චි. Highest 10%. Using more than 158.4 units. තේරුණාද? ඒ ගාන තේරුණාද? මේවත් ගණනුත් මම හදලා තියෙනවා. හරිද? ලියා ගන්න කොයි ගාන ඔය වගේ ගණන් මම හදලා තියෙනවා. මේකේ මම අර ඉස්සෙල්ලා ගාන විතරයි නැත්තේ. අනිත් ඔක්කොම හදලා තියෙනවා. එකයි අර n වල වැලියු එක වෙන එකයි. අනිත් ඔක්කොම මම ක්ලාස් එකේ කරලා තියෙනවා. හරි මිස්. හරිද? හරි. එතකොට තව එක ගානක් තියෙනවා. මේ දැන් ගොඩක් රැ වුණානේ. මම ඒ නිසා ඒක මේ සැටර්ඩේ මේ ක්ලාස් එකේ කරන්න. ඔයගොල්ලන් මේ ටික තේරුණා නේද? අද කරපු ටික? ඔව් මට distributions හෙට නැද්ද අපිට? හෙට නම් නෑ. මේ මොකද මට හෙට වෙන කරන්න ඕන ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඒකයි. සැටර්ඩේ මේ- අපිට කීයටද? සැටර්ඩේ අපි පොඩක් කලින් කරමු. 5ට විතර වගේ. හවස 5ට වගේ. සැටර්ඩේ උදේවරු වුණත් කමන්නේ මැඩම්. උදේ නම් මට මේ ජේම්ස් එකේ ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. මම ජේම්ස් එකේ ලෙක්චර්ස් කරනවානේ. හවස 5 ඉඳලා 8 වගේ වෙනවා. අපි ටික වේල පහින් කරමු. එතකොට මේක ඔය දවල්ට කියන්නේ මම ගෙදර එනකොට 2 විතර වෙනවා. ඇවිල්ලා හවස 5 ඉඳලා 8 වගේ වෙනකම්. පුළුවන් එතකොට නේද මැඩම් වෙලාව? මේ 2019 පේපර් එකද කරන්නේ? ඔව්. ඔව්. ඒකයි හරි. මේ ඉතුරු එක. හරි මැඩම්. එතකොට Thank you. ඕගොල්ලෝ හැමෝම අර chi square ගණන් දෙකයි hypothesis ගණන් ටිකයි හදාගන්න ඕනේ පේපර් එකේ තියෙන papers වල නෑනේ. ඒක එනවා කියලා තියෙනවා. ඒ ටික ඔක්කොම අර note එකේ තියෙන ටික බලලා හදන්න. හැමෝම පුළුවන් තරම් ගණන් හදලා practice වෙන්න. දැන් මම papers දෙකක් කියන්නේ මේක එකක් අඩුවේ ඉතුරු ටික හැදුවා. 2019 paper එකත් මම හදනවා. ඊට අමතරව chi square distribution ගණන් දෙකයි hypothesis about population mean mu. ඒ ටිකයි ඔක්කොම මේ පොඩක් බලන්න. ඒ ටික ඒ ගණන් ටික ඔක්කොම ආපහු හදන්න මේ worked example එකයි exercise ටිකයි. ඔක්කොම ටික හදලා ඒක practice කරගෙන යන්න. එතකොට ඇති ඕගොල්ලන්ට. අවුලක් වෙන එකක් නැහැ. මේ හෙට මට කරන්න ඕන ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඒකයි මම හෙට පන්ති කරන්නේ නැත්තේ. සැටර්ඩේට කළාම ඇති ඕගොල්ලන්ට මම සෑහෙන්න කළා. අද පාඩම මොකද තේරුණාද ඕගොල්ලන්ට? තේරුණා මැඩම්. Thank you. ඔව් මැඩම්. Thank you. විභාගෙට ලියා ගන්න පුළුවන් වෙයි නේද? ළමයි පන්තියට එන්න ඕනේ. මට ඕනවට නෙමෙයි මේ මම නෙමෙයි ඩිග්‍රී එක ගන්නෙ. මම දැන් අරන්නේ තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට තමයි ඕනේ. ඒ හින්දා හැමෝම ක්ලාස් වලට එන්න ඕනේ. මොකද මේක මේ අද ඇවිල්ලා හෙට එන්නේ නැතුව එහෙම බෑ. ඒ හින්දා දැන් ඊළඟ ෆයිනල් එක්සෑම් එකට ඕගොල්ලෝ මගේ පන්තියට එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් හැමෝම හැම පන්තියටම එන්න.
මම ඕන්නම් ඕගොල්ලන්ට මේකේ රිවිෂන් එකක් කරලා මම සතිය නිවාඩු ගන්නවා. අරගෙන ඊට පස්සේ මේ පටන් ගන්නවා. මේක රිවිෂන් එකක් එක්ක +2 lessons. තව පාඩම් දෙකයි තියෙන්නේ. ලේසි පාඩම් දෙකක්. මේක ගොඩ ගියොත් එච්චරයි ඊළඟට තියෙන පාඩම් දෙක හරි ලේසි. හරි නේද එහෙනම්? එහෙනම් මම නවත්තන්න දැනට නේ. හරි thank you madam. Thank you, madam. හරි එහෙනම් අපි සෙනසුරාදා 5ට කරමු ඊළඟ අන්තිම ක්ලාස් එක. Okay, name, madam. madam. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night, madam. Good night, madam. Right. Night. හැමෝම එන්න ක්ලාස් එකට ඊළඟ එකට මග අරින්න නැතුව ඉන්න පන්ති වලට.